And we are reaching you from Luntha Television, Bishop Nave House. Happy that you are there. Ndakondwa kwambiri kuti leronso tili limodzi mpulogalamu ya Ethics of a Christian Worker. Ndipo muli ndine Jacob Mapemba kukufikani pa Luntha Television kuno ku Bishop Nave House. Ndakondwa kuti muli pamenepo. Lero ndabwera ndi mutu wanji, the little that I have. Mutu wa lero tikuti the little that I have. Zochepa zimene ndili nazo. Zimene ineyo ndabwera nawo programu ino ya Ethics of a Christian Worker ndi programu imene ndi mutu umene ndikufuna kuti inu ndine ticheze limodzi. Mutu umenewo, the little that I have. Zochepa zimene ndili nazo. I have gotten inspiration for this meeting, for this topic, from today's reading, the 17th of Ordinary Sunday of the Catholic Church readings. Those of you who have gone to church today, you have heard the readings, and I got the inspiration from the first reading, which is coming from 2 Kings chapter 4, verse 42 to 44. And then the inspiration also came from the Gospel written by John chapter 6, verse 1 to 15. I'm saying today's reading is the little I have. Zochepa zimene ine ndili nazo. Zochepa zimene ine ndili nazo. The little that I have, and I'm saying inema ameneyo mutu umeneyo ndautenga kuchokera ku mawu amene awerengedwa tsiku la lero pa 17 chaka zowerenga za mpingo wa Katolika la Mulungu la 17 pa chaka. The little that I have. Zochepa zimene ndili nazo. Tiwerenge tikakamba za 2 Kings 4, verse 42 up to 44. It reads, "And there came a man from Bashalida, and he brought the man of God bread of fruits, first fruits, 20 loaves of barley, and 4 ears of corn in the husk thereof." Hauti munthu wina anabweresa zakudya, bread, zipaso ndi zinthu zina. And he said, "Give it to the people." That anabweresa chakudya icha kwa Elisha. Koma Elisha kuti chani? "Give it to the people that they may eat." And his servant said, "What should I set this before 100 men?" Kodi chakudya chimene yabweresa ichi tingachigawe bwanji kwa anthu 100? He said again, "Give the people that they may eat, for thus said the Lord." Auti apaseni chakudya kuti adye chifukwa Ambuye akutero. The little that you have. They shall eat and shall live thereof. So he set it before them, and they did eat it, and left thereof according to the word of the Lord. Akuti anagawa nditu zakudya zija, ngakhale anthu amaoneka ochuluka chakudya chochepa, koma anagawa chakudya chija mpaka chinakwanira aliyense. The little that I have. Zochepa zimene ndili nazo. Ndipo mu Yohane chapter 6 verse 1 to 15 akunena kuti Yesu adyesa mazana 5,000. Jesus feeds the 5,000. Thus in Gospel
of John chapter 6, 1 to 15. The lesson that I've drawn from these two readings, I've drawn 4 lessons that I want to share with you that may also help you to utilize the little that you have. Mawu amenewa ochokera mu Mafumu 2 Mafumu chapter 4 verse 42 mpaka 44, komanso pamene tikutenga wabwino wa Yohane 6 verse 1 mpaka 15, pamene Yesu akudyesa anthu 1000, zandipasa maphunziro anayi amene ndikufuna kuti ndigawane nanu, ndipo mukhale pamenepo pamene tili kugawana maphunziro amenewo. The little that you have. Ndipo pamene tikunena kuti the little that you have, tikukamba za zochepa zimene inu, zochepa zimene ine ndimapeza ku business imene ndimachita, zochepa zimene ndimazipeza ku salary imene ndimalandira. The little that I have. Zokolola zochepa zimene ndakolola ine chaka chino. The little that I have. Kodi Ambuye Yesu akutiphunzitsa chani? Kodi Mulungu akutiphunzitsa chani pa Mulungu mene wa 17? Number 1, ine chimene one lesson that I get from these readings. Number 1, if God blesses the little I have, it is no longer little. I repeat, if God blesses the little I have, it is no longer little. I can do great things with it. Zochepa zimene ndili nazo ine, salary ija ndimalandira yochepa ija, ka business kaja ndimachita kaja, kochepa ndimapeza kuchokera ku business kuja, Mulungu akakadalisa kamene kaja, sikakhalanso kochepa. If God blesses the little I have, it is no longer little. Mulungu akadalisa zimene ndapeza ine kumunda, kandi zochepa, kandi salary yochepa, kandi ku business, koma Mulungu akazidalisa, ndikazipereka kwa Mulungu, Mulungu nazidalisa, sizikhalanso zochepa. Ndikhoza kuchita zinthu zazikulu kuchokera mu zochepa zimenezi. Ndikhoza kudyesa banja langa mu zochepa zimene ndili nazo. I can feed my family with the little that I have if I present the little that I have to God, and God blesses what I have. I can build a house. Ndikhoza kumanga nyumba. I can build a house using the little that I have if I present it to God and God blesses it. I can pay school fees for my children with the little that I have if I present it to God and God blesses it. Mulungu akadalisa zochepa zimene ndili nazo, ndikhoza kudyesa banja langa, ndikhoza kumanga nyumba, ndikhoza kulipira asukulu ananga, ndikazipereka kwa Mulungu, Mulungu nazidalisa. Koma anthu ambiri sitipereka zimene zochepa zimene tili nazo, sitizipezeka kwa Mulungu kuti azidalise. Pamene tikuti mu mpingo wa makatolika timakhala ni masika mpeza kuti mmene anthu akuperekera nkumene kuti koma Mulungu wadyesa awa chaka chonse chathunthu, lero akubwera ndi beseni lachimanga. Mulungu awa atha kudyesa banja lawo ndi kasalale kamene akukadererako, koma lero akupereka 2000 masika chaka chonse. Ndiye Mulungu amadalisa zimene wapereka iweso. If we present to God and God blesses it, it never becomes little.
ndiye ngati numupereka 1000 nadalisa 1000 zimakhala bezochepa. Koma tikazidapitereka zonse ngati tikhala ife ndi mtima wothokoza Mulungu, nkunena kuti masika ndikuzikhutula, kupereka masika mozikhutula, kupereka mtulo mozikhutula, Mulungu akadalisa zimene zija zochepazo sizikhalanso zochepa. Koma ife timaona ngati kuti kupereka kwa Mulungu ndikutaya. Timaona ngati kuti kupereka kwa Mulungu ndili ni mavuto ambiri. Mulungu sandimvesa kuti ndi mavuto ambiri. If God blesses the little that you have, that I have, it is no longer little. Let's learn. Let's develop a habit of presenting to God the little that you have. Khale ndi chizolowezi chopereka mozikhutula zimene tazipeza kwa Mulungu kuti azidalise. The little that I have. I'm drawing lessons from the readings of the 17th Ordinary Sunday in the Catholic Church, and more specifically from 2 Kings chapter 4 verse 42 to 44, and John chapter 6 verse 1 to 15. The little that I have. Lesson number 2. Don't despise the little that you can do. The little that you have, you can do great things with it. I repeat, don't despise the little that you have. You can do great things with it. Both in 2 Kings chapter 4 verse 42 and 40 to 44, we find a man who says, but what can this food do to 100 men? We go to the John 6 verse 1 to 15, we meet Philip, who says, and I like what he said. He said, it would take more than half of a year's wages to feed these people. Up to ambuye kuti tidyese anthu awa 5,000 ndiye tumalipiro achaka chonse atheka la chaka. Ngakhale mwina malipiro atheka la chaka sangakwanire kudyesa anthu amene. Ambiri timanyoza the little that we have. Many of us despise the little that we have. We despise the work that we do, the salary that we receive. We are always complaining. We are always despising the business that we do. We are always complaining. We despise the little that we have. Ambiri timanyoza zochepa zimene Mulungu atipasa. Timanyoza ntchito yathu nthawi zonse kumango inyoza. Ine ntchito yake iti. Kodi inu simulipa ntchito yake iti. Yomwe yolandira 20,000 pa mwezi, yomwe yolandira 30,000 ntchitonso. Koma pali wina amene akusirira atakhala pa ntchito yolandira ngakhale 15,000. Ambiri aife timanyoza ntchito imene timagwira. Ambiri aife timanyoza business imene timachita. Ambiri aife timanyoza zokolola zimene tapeza. Basi ndizo chaka chonse kutioka sana, basi zokolola ke zaka ndi zimenezi. We are always despising our work. We are always despising our business. We are always despising our harvest. Timaderera, timadandaula, timachepya zimene Mulungu atipatsa. Chifukwa chake ku Mafumu 2 Mafumu chapter 4 verse 42-44, amene anapasa udindo gawo chakuti koma chakudya chimene chichi chingakwanira anthu 100. Komanso ku Yohane 6 verse 1 mpaka 15, Philip akunena kuti tidyese anthu awa ndiye tisowa tu, ngakhale munthu utagwira ntchito theka la chaka
tipeze ndalama zoti tikudyesa anthu amenewo, koma panali nsomba ziwiri ndi buledi musanu. Despising the little that have. Many of us are not progressing. Many of us are not receiving God's blessings because instead of being thankful to God for what He has given us, for the business that I'm doing, for the work that I do, instead of saying, thank you, God, for giving me this work. Thank you, God, for giving me this business. Thank you, God, for the harvest. Many of us are despising what we have. Many of us are complaining of what we have. Ambira ife timakokana kukhalira kudandaula kuchepsya zinthu zimene Mulungu watipasa. Don't despise the little that you have. You can do great things with it. Musanyoze zimene Mulungu wakupasani kudzera mu ntchito imene mumagwira. Musanyoze zimene Mulungu wakupasani kudzera mu business imene mumachita. Musanyoze zimene Mulungu wakupasani kudzera mu zokolola zimene mwakolola. Nchifukwa chake ambiri timaumira, point yoyamba ichi, chifukwa chake ambiri timaumira chifukwa timazichepsya zinthu zichi. Zokolola zake zomwezi ndiye ndikachita kupereka bagi masika, ndikangopereka masika zamba mbale moka chifukwa ndakolola zochepa. Ine ndimalandira salary yochepa kale, ndiye ndikatengeso ndalama ndikapereke ntulo, ndikapereke masika, ndikapereke chakhumi, ndalama yake iti. Don't despise the little you have. You can do great things with it. Musanyoze zimene Mulungu wakupasani. Mukhoza kuchita zazikulu kudzera muzochepa zimene muli nazo. Ndipo zisanzo zimene zitaziona kuti bread musanu, nsomba ziwiri zinadyesa anthu 5,000 amuna okhaokha osawerenga azimayi ndi ana. Zochepa zimene inu mumapeza zikhoza kuchita mirakulu. Pokha 1, mukhale ndi mtima othokoza. Be thankful to God. Mukhale ndi mtima othokoza, komanso muzizipereka kwa Mulungu kuti Mulungu azidalitse. Today we are discussing the topic, the little that I have. Zochepa zimene ndili nazo. Ndipo tikutenga maphunziro kuchokera pa mawu amenewa kuti tingaphunzirepo chani. Ndipo taphunzirapo zinthu ziwiri. The little that I have, if God blesses it, it is no longer little. Number 2, don't despise the little that you have. You can do great things with it. Lesson number 3 that I get from these 2 readings that have inspired me to come and present this program. Number 3, avoid wasting the little that you have. Avoid wasting the little that you have. Pewani kuononga zochepa zimene Mulungu wakupasa. Ambiri timadandaula kuti Mulungu, timadandaula zochepa zimene watipasa, and yet timaziononga, sitizigwirisa ntchito bwino. Many people complain of the little that they have, and yet they also go ahead and waste the little that they have. People waste the little that they have by betting. They can forgo anything. They can even deny their families of food because they want to save money to do betting. Wasting the little that you have. Drinking beer. People complain about
not making money from their business, poor salaries, not harvesting enough, and yet they waste it on beer, drinking. Ambiri ngakhala madandola kuti amapeza zochepa, amalandira salary yochepa, koma mupeza kuti akuononga ndalama zija kujuga, betting, kumowa, kuledzera kwambiri, kupeza kuti amene samamwa mowa kwambiri ndamene amalandira zochepa. Mapeza kuti amene ali ndi ndalama zambiri hayi, koma amene ali ndi ndalama zochepa ndamene samaononga kwambiri. Side chicks, zibwenzi, timalandira inde zochepa ku business sitikupe inde chabwino, koma kupeza kuti zochepa zomwezo tikuzionongaso kumapanga zibwenzi, side chicks, kumango onongera zibwenzi. Parties, mapate, kumangopanga mapate apo nthawi zonse, nthawi zambiri makuti kuli mabashi, upeza kuti kukakhala kuti bashi anthu ambirimbiri kudzadza. Nthawi inake kunali bashi chaku Grand Park along the bypass road, kupeza nadusa kumeneko ndi akazi wanga, kupeza kutadzadza anthu, kuvina, kumwa, the little that they have, wasting the little that they have. Avoid wasting the little that you have. Zimene Mulungu wakupasani zigwiriseni ntchito moyenera, musaziononge. Ambiri timaziononga betting, kumwa mowa, zibwenzi, mapate, zochepa zomwezo zimene Mulungu atipasa. Mu Yohane 6 verse 1 mpaka 15 Ambuye Yesu atadesa anthu onse akunena kuti tolani zonsezi pasakhale china chotayika. Jesus in John 6 verse 1 to 15, after feeding 5,000 people, he tells the disciples, collect each and every piece of leftover of the food and put them in a basket. Don't waste the little that we have. Many of us are poor. Many of us are suffering. We cannot afford to pay school fees for our children. We cannot afford to build a house for our family. Yes, not because we are getting very little, but the little that we have, we waste it on unnecessary things. We waste it on things that only benefit me, that benefit you and not your family and not your relatives. Let us avoid wasting the little that you have. Tipewe kuononga zimene Mulungu atipasa. Inde sitikana anthu amakamba zozipepesa. Inde once in a while you may want to go out and drink, but when it becomes a habit that every day you have to go to a bottle store, drink and get drunk, if it becomes a habit, then it is a wasteful behavior. Yes, we can have parties once in a while, birthday party for my child, for my house husband, for my wife. Yes, but don't make it a habit. Don't make it a habit so that it becomes wasteful. Inde kulawa mfuza kumaka mwamowa siti kuletsa koma once in a while kupita ukamwa chabwino koma mukakhala kuti ndi chizolowezi kuti tsiku lilonse mukangochoka ku ntchito, mukangochoka ku business wakumowa, kungokhala daily business, then you become wasteful. Mapate sitikulesa inde tikozopanga pate ya akazi watu, amuna atu, mwana watu, koma ikakhala soni chikhalidwe choti basi nthawi zonse mapate tikamva huku akuti kuli pate takajoina huku, ndiye kuti sono kukhala kuononga the little that we have. Avoid wasting the little that you have. Lesson number 4 and the last one. You can be charitable with the little that you have.
you can share with others, with their relatives, with poor people, with the needy people, with the little that you have. Iniyo mukhoza kuthandiza anthu achibale anu amene ovutika, mukhoza kuthandiza anthu ovutika osowa komanso lokamba za achikulire, mukhoza kuthandiza makolo anu kumudzi with the little that you have. Mukhoza kuthandiza makolo anu achibale anu chifukwa mbiri timanena kuti akaendera makaiti malandira kati kumatha miyezi 3-4 mpaka miyezi 6 osatumiza kati konse kwa makolo kumavutika ku nyumba ngati alibe mwana amene akugwira ntchito, ngati alibe mwana amene akuchita business. The little that you can have, you can share it with your parents at home, with their relatives, with the needy people. You do not need to be rich to help your parents. You do not need to be rich to help poor people. The little that you have, you can share it with other people. Tikawerenga ku 2 Mafumu chapter 4 42 mpaka 44, munthu uja amene amabweresa zakudya amabweresa kwa Elisa, koma Elisa akuona kuti njala siye yekha komanso pata anthu ena 100 akuti gawani chakudya icho. Chimodzimodzinso Ambuye Yesu akuona anthu akumutsatira waphunzitsa kena kwaona kuti akomatu anthu ali njala. Tipange bwanji ndi akuwafunsa ophunzira, tipange bwanji anthuwa singatumize kuti singabweza kuti azipita agwa njala pansewu, tipange bwanji? Ndimene kuti pali nsomba ziwiri ndi bread musanu, alitiyeni timudalise Ambuye Yesu nkumudalisa ndi kugawira anthu anjala. The little that you have, you can share with your children, parents, relatives, needy people. You don't need to be rich in order for you to be charitable. Kusimusowa kuti ino mukhale ndi kuti opeza bwino wazindalama zambirimbiri kuti mukhale achifundo. Mukhoza kukhala munthu wachifundo ndizo chepa zimene Mulungu wakupasani. Ambuye Yesu mu Baibulo ku Chipangano Chatsopano ananena khala nachifundo monga Atate anga ali achifundo. Sananene kuti ino olemera khala nachifundo monga khala nachifundo monga Atate anga ali achifundo. Kaya ndi osauka ndi kuti Ambuye Yesu akuyembekeza kuti kaya olemera kaya ndi osauka opeza zambiri opeza zochepa aliyense mwakuchepekera kwake mwakupeza kwake aonesa chifundo kwa anzake. The little that you have, you can still do works of mercy. You can still be charitable with the little that you have. Lero tinali pano kugawana maphunziro amene ine ndatenga kuchokera ku zowerenga za 2 Mafumu chapter cha 4 verse 42 mpaka 44, komanso Yohane 6 verse 1 mpaka 15. Ndipo ine ndagawana nanu zimene ndaphunzira, ndipo ndikukupemphani kuti inu mutenge maphunziro amenewa kuti nanunso akuthandizeni monga nanenera maphunziro anayi, 4 lessons that I'm sharing with you today from the title The Little I Have. 1, if God blesses the little I have, it is no longer little. I can do great things with it. Ineyo ndikazitenga zochepa zimene Mulungu amadipasa ndikuzipereka kwa Mulungu nazidalisa sizikhalanso zochepa. Number 2, don't despise the little you have. You can do great things with it. Musanyoze zimene Mulungu akupasani.
ngazochepa zomwezi musanyoze, yamikani Mulungu. Be thankful. Learn to be thankful for the little that you have. Don't despise the little that you have. Learn to be thankful. Phunzirani kukhala othokoza pa zimene Mulungu atipasa. Number 3, avoid wasting the little that you have. Pewani kuononga zochepa zomwezi mazipesa. And number 4, lesson number 4, you can be charitable with the little that you have. Zochepa zomwezo mukhala akhoza ndikugwira ntchito za chifundo. Mulungu akudaliseni pamene mukusinkhasinkha za zimene tagawana lero, ndipo Mulungu akudaliseni akuthandizeni kuti zochepa zomwe muli nazozo zikuthandizeni kuchita zinthu zazikulu pa moyo wanu. Zochepa zomwezo muthe kudyesa banja lanu, kusamala banja lanu, ngakhale makolo anu kumudzi, muthe kuchita zinthu zazikulu ndi zochepa zimene Mulungu akupasani. Mulungu akudaliseni, Mulungu akudalise zonse zimene Mulungu anakupasani. God bless you. God bless the little that you have. That with the little that you have, you can do great things. With the little that you have, you can feed your family. With the little that you have, you can change other people's life. Thank you, Jacob Mapemba. Thank you.